Assalamu alaikum, dear student. Today, class 8th science, chapter pollution of air and water, date 17th of the August. Topic is water pollution. First of all, we may know about water and importance of the water in our lives. What is most important? The purest source of water is rain, and then ponds, rivers, and streams, lakes. These are some sources of water onto this earth. We need water for many of our activities. We drink water, we cook food, we construct, we bath, we wash clothes, as well as some in other activities. We cook food because of the water. We use water for the irrigation purpose. We are needed water for every aspect, in every aspect of life. Just जब हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो जाती है, that is also depending upon the water. So the water is most important source which gives boost to our life, so we may grow easily and comfortably. But the water must be clean and pure. Some activities of humans makes this water polluted. Whenever many industrial wastes, garbage, sewage और बाकी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह जब पानी के साथ मिल जाते हैं तो ये गंदा हो जाता है. तो इस तरीके से पानी गंदा हो जाता है और उसी चीज को हम कहते हैं पोल्यूशन ऑफ द वाटर. अब दूसरी चीज, जब हम पानी को, साफ पानी को ज्यादा जाया करते हैं, फिर इससे स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर हो जाती है. इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी कई जगहों पर पानी नहीं है, जबकि 70% ऑफ द टोटल अर्थ इज ऑफ वाटर. उसके बाद भी पानी की कमी हो जाती है. दैट इज ड्यू टू आवर, यानी जो हम उसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं या हम उसकी तरफ खास ख्याल नहीं करते हैं कि हमें कौन सा पानी किस वक्त कहां पर इस्तेमाल करना है या पानी को हमें कैसे प्रिजर्व या रिजर्व करना है. तो या पानी को हम साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. अगर हम बात करेंगे तो बात से जो पानी निकलता है वो कहां पर डालना चाहिए. अगर हम क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, जो हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, या जो भी वहां पर चीज निकलती है, हमें उसको कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम इन चीजों को नहीं देखते हैं. Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. gets mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. इनको वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो सब्सटेंसेस इस पानी को खराब करते हैं. अब अगर हम यहां कश्मीर की बात करेंगे तो हमारा यहां पर जो रिवर है, रिवर जहलिम हमारे पास यहां पर रिवर है. फिर अगर हम इस रिवर की, यानी पूरी जो इसका बहाव है, जहां से ये चलता है, अगर हम इसको देख लेंगे तो ये पूरे कश्मीर से होकर के गुजरता है. मगर अगर हम इसके दूसरे हिस्से को भी देख लें, एक साइड से, तो इसको देखेंगे पूरे कश्मीर को ये सिंचाता है, पूरे कश्मीर को पानी देता है, पूरे कश्मीर को इरिगेट करता है, पूरे कश्मीर के लोगों की यानी हर जरूरत को पूरा करता है. मगर दूसरे साइड से जब हम देखेंगे, जब ये इस्लामाबाद से होकर ही, अनंतनाग से होकर ही आ जाता है, या पहलगाम से नीचे नीचे जब ये आ जाता है, उसके साथ नाले लेदर मिलती है, वहां कुकरनाग से निकलता है, तो वेरी नाग से जो पानी निकलता है, असल में इसका जो ओरिजिन है दैट इज वेरी नाग,
تو وہاں سے نکلتا ہے. اس کے بعد جو اس کی چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز یعنی مل جاتی ہیں اس کے ساتھ، نالے لیدر مل جاتے ہیں، یا اسلام اننت ناگ کے وہ بہت سارے جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے یعنی وہ پونڈس ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے اور پھر وہ جا کے اس میں ملتا ہے. مگر پھر اننت ناگ کے یعنی اس ٹاؤن کا جو ملبہ ہے وہ بھی اسی میں جا گرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بجبہاڑا آ جاتا ہے. پھر جس بھی یعنی ٹاؤن، قصبے یا سٹی سے گزر جاتا ہے، وہاں کا سارا گاربیج، سارا یعنی جو ڈرینیج ہے اسی میں پڑ جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ سری نگر پہنچتا ہے، پورے سری نگر کو واش کر کے بانڈی پورہ کی طرف جاتا ہے، ہاجن جاتا ہے، سنبل جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کی ایسی ہی حالت ہے. اور پھر سوپور پہنچتا ہے، سوپور میں بھی اس کی ایسی ہی حالت ہے. سارا سیویج، سارا جو ٹاؤن کا ڈرینیج ہے وہ اسی میں گر جاتا ہے. اس کے بعد یہ بارامولہ پہنچتا ہے اور بارامولہ میں بھی اس کی یہی حالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردست پلیوٹیڈ واٹر ہیں اس ریور جہلم میں، مگر پھر بھی ہم اس کو پینے کے لیے مجبور ہیں. اس طریقے سے یہاں پر جو ہندوستان میں گنگا ہے، گنگا ایک بہت بڑا دریا ہے اور یہ مقدس دریا بھی مانا جاتا ہے. موسٹ فیمس ریور آف انڈیا. اٹس sustains most of the northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it to their daily needs and livelihood. However, recently a study by the World Wide Fund for Nature, WWF, found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. The population levels have been rising for many years. We have reached this stage, become the towns and the cities, though which the river flow through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the population level are so high that aquatic life cannot survive. An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. اس میں لانچ کیا گیا ایک پروگرام. It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty beyond repair. Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at Kanpur and Uttar Pradesh, UP, has one of the most polluted stretches of the river. Kanpur is one of the most populated towns in UP. People can be seen bathing, washing clothes, and defecating in the river. They also throw garbage, flowers, idols of the goods and goddess and non-biodegradable polythene bags into the river. At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. These include fertilizer, detergent, leather, and paint industries. These industrial units discharge toxic chemicals wastes into the river. Based on the above information, think of the answers to the following. یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی یہ پانی یعنی پلیوٹڈ کیسے ہو جاتا ہے، یہ واٹر پلیوٹ کیسے ہو جاتا ہے، اور اس کو بچانے کی کیا تدبیریں ہیں کہ اگر ہم خود اس میں پہل کریں کہ جو بھی ہمارے پاس گاربیج نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس میں زبردست پلان بنانے چاہیے، وہ کچھ ایسے طریقے بنانے چاہیے تاکہ جو ڈرینیج ہیں یا جو بھی کوئی گندگی ہے وہ ریور میں نہ جا گرے. تو اس طریقے سے ہم اس پانی کو بچا سکتے ہیں اور اس واٹر پولوشن کو ہم کسی حد تک بچانے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی السلام علیکم.